today we will start chapter number 1, that is knowing our numbers. Today we will do some concept from this chapter. So let's start. In this chapter, first of all, we will learn about some different types of numbers. In your junior classes, you have learned about natural number, whole number. So let's have a quick recap, because this lesson is all about different type of numbers. First of all, you will learn about natural numbers. So what is natural numbers? Those numbers which come naturally to us. যে নাম্বারগুলো আমাদের কাছে naturally আসে. So if I ask you, tell me a number, you will naturally start the number from 1. So those number which come naturally to us, that are called natural number. Numbers starting from 1, 2, 3, 4 and ending till infinity are called natural numbers. So ending till infinity, that means there is no ending point, there is no ending number, and there is no last specific number. So the numbers starting from 1 and ending till infinity are called natural number. If I ask you, tell me how many hands you have. So you have how many hands? 2 hands. So this is a natural number. Okay. How many fingers do you have? I have 10 fingers. So this is also a natural number. This is a natural number. This is a natural number. So 100. This is a natural number. So the numbers starting from 1, 2, 3, 4 and ending till infinity are called natural number. Okay. So you can see here 4 number of pins. So 4 is a natural number. So if I move 3 number of pins, there is 1 number of pin. So this is also a natural number. So the smallest natural number is 1. So if I move this pin, so how many pins are there? There is no pins. So the number of pin is 0. 0 means nothing. So what exists below 1? Below 1, 0 exists. So 0 exists below 1. So now you will learn about whole numbers. Natural numbers along with 0 are called whole number. তাহলে যে ন্যাচারাল নাম্বারগুলো, সেই ন্যাচারাল নাম্বারের সঙ্গে আমরা যদি 0 নিয়ে নিই, তাহলে সেগুলোকেই আমরা বলবো whole numbers. So numbers starting from 0 and ending till infinity are called whole numbers. So remember that natural numbers start from 1 and whole numbers start from 0. Okay. So all natural numbers plus 0 is called whole number. তাহলে আমরা যদি 1, 2, 3, 4 এই ন্যাচারাল নাম্বারগুলোর সঙ্গে যদি 0 নিয়ে নিই, তাহলে আমরা সেই নাম্বারগুলোকে বলবো whole number. Okay. So if we put 0 after any number, then the value of a number increase. যদি আমরা এখানে 1 লিখি, this is the natural number. এবার 1 এর পরে যদি একটা 0 লিখে দিই, so the value is increased since 10 is greater than 1. So the value of 0 is more significant. If I only write 0, this has no value. But if I write 0 after any number, then the value increases. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4, these are all the whole numbers. So whole numbers start from 0. Okay. Now if I ask you what exists below 0? 0 এর below তে কোন নাম্বারগুলো exists করে? Below 0, negative numbers exist. So we have a set of natural number which have started from 1 and we have also 0. So we have also a set of negative number which have started from -1. তাহলে আমরা যদি -1 থেকে স্টার্ট করি, তাহলে কিছু নেগেটিভ নাম্বার পাচ্ছি, আর +1 থেকে স্টার্ট করলে কিছু পজিটিভ নাম্বার পাচ্ছি, and we have also 0. This is a whole number. So collection of positive and negative number including 0 are called integer. তাহলে আমরা পজিটিভ নাম্বার আর নেগেটিভ নাম্বারগুলোর সঙ্গে যদি 0 ইনক্লুড করি, 0 নিয়ে নিই, তাহলে আমরা সেই নাম্বারগুলো যে কালেকশন, পুরো সমস্ত নাম্বারগুলোকে আমরা বলবো integers. So what are integers? Collection of positive and negative number including 0 are called integers. So here you can see a number line. This is a number line and this is 0. So 1, 2, 3, 4.
these are called the positive integer, and -1, -2, -3, -4, these are called the negative integer, and 0 is neither negative nor a positive integer. The numbers on right hand side are always, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে পজিটিভ নাম্বারগুলো আছে, লেফট হ্যান্ড সাইডে নেগেটিভ নাম্বারগুলো আছে, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডের নাম্বার অলওয়েজ লেফট হ্যান্ড সাইডের নাম্বার থেকে বিগার হবে। Okay, the number on right hand side are always bigger than the numbers on the left hand side. So 1, 2, 3, 4, these are called positive integer. -1, -2, -3, -4, these are called the negative integer. 0 is neither positive nor a negative integer. Okay, so always remember that if I tell you -1 and -2, which is greater between this, then as you know that the number on right hand side are always bigger than the number on the left hand side, তাহলে left hand side এর নাম্বার থেকে right hand side এর নাম্বারটা always greater হবে, so -1 is always greater than -2. Always remember that when minus will be taken, যখন মাইনাস থাকবে যার ভ্যালু, তাহলে মাইনাস রয়েছে এখানে 1 তো 2 এর থেকে ছোট, বাট যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে -1 -2 এর থেকে বড় হবে। যখন মাইনাস থাকবে যার ভ্যালু যত ছোট সেই নাম্বারটা তত বড় হবে। ওকে, now you will learn about absolute value. Absolute value of an integer is its numerical value with no regard to its sign and it is always positive. তাহলে absolute value কি হবে, যে কোনো একটা ইন্টিজারের absolute ভ্যালুটা তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা হবে, তার সাইন পজিটিভ থাকুক নেগেটিভ থাকুক সেটা রিগার্ড করা হবে না। ওকে, সো অ্যান্ড দ্য অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ এনি ইন্টিজার ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। সো ইফ আই অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা আমরা এই সাইন দিয়ে ডিনোট করি, এটাকে বলে মড সাইন, মড অফ -18, তাহলে এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু কত 18, বাট আমরা রিগার্ড করবো না মাইনাস আছে নাকি প্লাস আছে। So which you have learned, the absolute value of any integer is always positive. যদি অ্যাবসলিউট ভ্যালু মডের মধ্যে কোনো ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে সেটা পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক, সবসময় আমরা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা পজিটিভই পাবো। আর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, তাহলে 27 এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু 27ই হবে, বাট এখানে কি সাইন আছে, প্লাস সাইন আছে, প্লাস সাইনই থাকবে। তাহলে প্লাস সাইন থাকুক আর মাইনাস সাইন থাকুক, যে কোনো ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালু অলওয়েজ পজিটিভ হবে। ওকে, নাও উই উইল লার্ন the operation on integers, that is addition, subtraction, multiplication and division. So first of all we will learn the addition. How can you do the addition of integers? So the sum of two integers with opposite signs is the difference of their absolute value with the signs of the integer with greater absolute value. That means আমরা যখন দুটো ইন্টিজারের অ্যাডিশন করছি, যদি ইন্টিজার দুটো যদি অপোজিট সাইন থাকে দেন আমরা কি করব, ডিফারেন্স বার করব, তাদের অ্যাবসলিউট ভ্যালু ডিফারেন্স আমরা কিভাবে বার করি, মাইনাস করে, সাবট্রাক্ট করে। তাহলে যদি দুটো ইন্টিজার অপোজিট সাইন থাকে উই উইল ডু সাবট্রাকশন। ওকে, অ্যান্ড উইথ দ্য সাইন্স অফ দ্য ইন্টিজার উইথ গ্রেটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু, তাহলে যেই ইন্টিজারটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু বড় হবে সেই ইন্টিজারের আগে যে সাইনটা থাকবে সেই সাইনটা বসবে। তাহলে অপোজিট সাইন যখন থাকবে, একটা নেগেটিভ সাইন থাকলো, একটা মাইনাস সাইন, একটা প্লাস সাইন, তাহলে আমরা কি করব, একটা মাইনাস সাইন একটা প্লাস সাইন থাকলে আমরা অলওয়েজ সাবট্রাকশন করব। আমরা সাবট্রাকশন করার পরে সাইনটা কিভাবে দেব, যে অ্যান্সারটা পাচ্ছি সেটা নেগেটিভ হবে নাকি পজিটিভ হবে। তাহলে যে দুটো ইন্টিজারের আমরা সাবট্রাকশন করছি সেই দুটো ইন্টিজারের মধ্যে যে ইন্টিজারটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু বড় সেটার আগে যে সাইনটা থাকবে সেই সাইনটা বসবে। ওকে, সো একটা যদি প্লাস একটা যদি মাইনাস ইন্টিজার থাকে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ইন্টিজার থাকলে আমরা সাবট্রাকশন করব, একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ থাকলেও সাবট্রাকশন করবো। আর সাইনটা কি হবে, সাইন উইথ গ্রেটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু, যে ইন্টিজারটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু গ্রেটার বড় সেই ইন্টিজারটার আগে যে সাইনটা থাকবে সেই সাইনটা বসবে। ওকে, সো লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ সাম এক্সাম্পল। -25 plus 12, so we will add these two integers, -25 plus 12. So these two integers has opposite sign, this has negative sign and this has positive signs. As we have learned that when two integers have opposite signs then we will do the subtraction. তাহলে subtraction আমরা করব কি, কত মাইনাস করব, 25 আর 12. So if I subtract 25 and 12 we will get 13. 25 minus 12 is 13. তাহলে 13 হচ্ছে आंसर। এবার 13 এর আগে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে, তাহলে এখানে ইন্টিজার কি কি আছে, 25 আছে আর 12 আছে। তাহলে যে ইন্টিজারের আগে
যে ইন্টিজারটা বড়, যে ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা বড়, -25 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু 25, +12 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু 12, which one is greater? 25 is greater than 12. তাহলে গ্রেটার যেটা তার আগে যে সাইনটা আছে সেই সাইনটা বসবে। সাইনটা আমরা কিভাবে ঠিক করব? যে ইন্টিজারগুলো আমরা প্লাস করছি, যে ইন্টিজারগুলোকে আমরা প্লাস করছি সেই ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালু যেটা বড় তার আগে যে সাইনটা থাকবে, বড় গ্রেটার ইন্টিজারের আগে যে সাইনটা থাকবে সেই সাইনটা বসবে। তাহলে এখানে 25 বড় নাকি 12 বড়? 25 বড়, তাহলে 25 এর আগে মাইনাস আছে, তাহলে এখানে মাইনাস হবে। ওকে, সো when two integers have opposite sign we will do subtraction. যখন দুটো ইন্টিজারের অপোজিট সাইন থাকবে আমরা কি করব? সাবট্রাকশন করব, সিম্পলি সাবট্রাকশন করব। এবার সাইনটা আমরা কিভাবে ঠিক করব? যে ইন্টিজারটা বড়, যে ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা বড়, অ্যাবসলিউট ভ্যালু তো সবসময় পজিটিভ হয়, তাহলে যে ইন্টিজারটা বড় সেই ইন্টিজারের আগে যদি মাইনাস থাকে তাহলে অ্যান্সারে মাইনাস সাইনটা হবে, আর যদি বড় ইন্টিজারটার আগে প্লাস সাইন হয় তাহলে অ্যান্সারে প্লাস বসবে। ওকে, so next one is -10 plus +16. So these two integers have opposite sign, so we will do subtraction. So 16 minus 10 is 6. So which sign will be here? 10 or 16? Which one is greater? 16 is greater, but before 16 plus sign is here, so we need to write here plus, but don't need to write the plus. Answer এ যদি মাইনাস আসে মাইনাসটা লিখতে হবে সাইনটা, বাট প্লাস সাইন আসলে লেখার কোনো দরকার নেই। ওকে, তুমি এখানে আনসার অনলি 6 লিখতে পারবে। ওকে, so next one 3 plus -7. So before 3 there is no sign, that means plus আছে। তাহলে কোনো নাম্বারের আগে যদি কোনো সাইন না থাকে বুঝে নেবে যে সেটার আগে প্লাস আছে, আমরা কোনো ডিজিটের আগে যদি প্লাস সাইন থাকে সেটা লেখা লাগে না। So 3 plus 3 -7, these two integers have also opposite sign. এই দুটো ইন্টিজারেরও কি অপোজিট সাইন আছে, তাহলে অপোজিট সাইন থাকলেই আমরা সাবট্রাক্ট করব। অপোজিট সাইন থাকলে আমরা কি করব? অ্যাডিশন নাকি সাবট্রাকশন? সাবট্রাকশন করব। সো 7 আর 3 যদি সাবট্রাক্ট করি 7 - 3 is 4, বাট গ্রেটার কোনটা? 3 নাকি 7? 7 ইজ গ্রেটার, তাহলে 7 এর আগে মাইনাস আছে, গ্রেটারের আগে মাইনাস আছে না প্লাস আছে? তাহলে গ্রেটার নাম্বারের মধ্যে গ্রেটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু কার? 7 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু গ্রেটার, সো 7 এর আগে যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে আনসারে এখানে মাইনাস বসবে। ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ডু দ্য অ্যাডিশন অফ ইন্টিজার্স উইথ অপোজিট সাইন্স। ওকে, the sum of two integers with same signs. So just before you have learned the how can you do the addition of two integers with opposite signs. Now you will do how can you do the addition of two integers with same sign. The sum of two integers with same sign is the addition of their absolute values with the signs of the integer with greater absolute value. তাহলে আমরা যখন সেম সাইন থাকছে তাহলে আমরা সেই ইন্টিজারকে কি করব? প্লাস করে দেব, অ্যাড করব তাদের অ্যাবসলিউট ভ্যালুগুলোকে। অ্যাবসলিউট ভ্যালু অ্যাড করার পরে সেম রুল, সাইনের জন্য সেম রুল, যে আর অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা, যে ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা বড় সেই ইন্টিজারের আগে যে সাইনটা হবে সেই সাইনটাই বসবে। ওকে, অ্যাড -5 and -2. সো ফার্স্ট আমরা একটু লিখে নিই। -5 অ্যাড বলেছে তাহলে প্লাস সাইন দেব, -2. সো দিস -5 and -2 both of these two integer have same sign. সেম সাইন থাকলে আমরা প্লাস করব। সো ইফ উই অ্যাড 5 and 2 we will get 7. তাহলে গ্রেটার কোনটা? 5 নাকি 2? সো 5 ইজ গ্রেটার দেন 2, সো 5 এর আগে বিফোর গ্রেটার নাম্বার মাইনাস সাইন ইজ হিয়ার, সো ইউ নিড টু পুট হিয়ার মাইনাস সাইন, সো -7 will be the answer. Next question, add 3 and 7, 3 plus 7. সো বোথ অফ দিস টু ইন্টিজার, 3 এর আগে কোনো সাইন নেই, সো আমি বলেছি যে যখন কোনো সাইন থাকবে না কোনো ইন্টিজারের আগে তার মানে তার আগে প্লাস সাইন আছে। সো 3 এর আগেও প্লাস, 7 এর আগেও প্লাস, বোথ অফ দিস টু ইন্টিজার ইজ পজিটিভ ইন্টিজার, তাহলে সেম সাইন আছে, সেম সাইন থাকলে আমরা অ্যাডিশন করব। সো হাউ ক্যান 3 + 7 is 10, অ্যান্ড গ্রেটারের আগে কি আছে? গ্রেটার নাম্বারের আগে প্লাস আছে, তাহলে এখানে প্লাস, বাট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট ওয়েন প্লাস সাইন যখন আসছে তাহলে আমাদের আনসারে প্লাস সাইন থাকলে আমরা সেটা প্লাস না লিখতেও পারি। ওকে, সো নেক্সট কোশ্চেন, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু 7 - -7. সো এখানে -7টা মডের মধ্যে আছে, মড মিনস অ্যাবসলিউট ভ্যালু। ফার্স্ট 7, সো 7 মাইনাস, তাহলে -7 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু কত? -7 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু +7, 7, যে কোনো ইন্টিজারের অ্যাবসলিউট ভ্যালু পজিটিভ হবে, তাহলে -7 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু কি হলো? 7 হলো। সো 7 - 7 ইজ, এখানে 7 এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আছে, তাহলে প্লাস একটা মাইনাস আছে, তাহলে অপোজিট সাইন আছে, তাহলে সাবট্রাক্ট করব, 7 - 7 ইজ 0। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, সাবট্রাক্ট -7 from 3. -7 সাবট্রাক্ট করতে হবে 3 থেকে, সো from 3, সো অ্যাট ফার্স্ট উই নিড টু রাইট 3
and then subtract বলেছে, তাহলে মাইনাস সাইন দিতে হবে, then we need to take -7. So now we will do subtraction of +3 and -7. So এখানে কি আছে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, তাহলে অপোজিট সাইন আছে, অপোজিট সাইন। Now let's see example 4, subtract -7 from 3. So from which number we need to subtract? From 3 we need to subtract. So from which we need to subtract? We need to write that number at first. So we need to subtract from 3. So we need to write 3 at first. So here we need to write 3 and then we need to subtract. So we need to put subtract minus sign. Okay? আমরা যখন subtract করব minus sign দেব, যখন আমরা add করব plus sign দেব. Okay? So 3 minus and we need to subtract -7. So here we need to write -7. Okay. So now we need to remove bracket 3, minus a plus. Remember that minus a plus, plus a minus a minus. So minus a plus 7. So 3 plus 7 is 10. এখানে 3 plus 7. So both of these two integer is positive. So when the integers are of same sign, we need to add. So 3 plus 7 is 10 and the before greater number is there plus. So we need to put here plus, but we need to put plus sign. So the answer will be 10. Next one, subtract -13 from -5. So from -5 we need to subtract. So here we need to write -5 at first, then we need to, since we need to subtract, so we need to put minus sign, then আমাদের -13 subtract করতে হচ্ছে. So here we need to write -13. So then we need to remove bracket -5, minus a plus 13. So you can see here both of these two integer are of opposite sign. এখানে কি opposite sign আছে. So we need to subtract 13 minus 5 is 12. And before greater, এবার দেখতে হবে সাইনটা আমরা ঠিক করব যে গ্রেটার অ্যাবসলিউট ভ্যালুর আগে কোন সাইনটা আছে। এখানে গ্রেটার কোনটা, 13 or 5, between 13 and 5. 13 is greater than 5 and before 13 plus sign is here, so we need to put here plus sign. So plus 12 or only 12 will be the answer. Okay. Now you will learn about simplification of integers. Simplification means simplify করা, যখন কিছু অপারেশন একসঙ্গে দেওয়া থাকবে, প্লাস মাইনাস ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন। সো হাউ ক্যান ইউ সিম্পলিফাই? So for simplification of integer you need to follow a rule, that is Bodmer's rule. When some addition, subtraction, division, multiplication, all operations are together, so which operation you need to do at first? আমরা কোন অপারেশনটা ফার্স্টে করব? কিছু অপারেশন হয়তো একসাথে দেওয়া আছে, প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন। সো which operation we need to do at first? So for doing that we need to follow a rule, that is Bodmer's rule. B for bracket, O for os, D for division, and M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. So when we will do the simplification of integer, we will first do the task of within bracket. আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেগুলোর আমরা কাজ আগে করব, দেন আমরা করব os এর কাজ, দেন ডিভিশন করব, দেন মাল্টিপ্লিকেশন, দেন অ্যাডিশন, and at last we will do the operation subtraction. Okay, but we have known different type of brackets. So which brackets task we will do at first? The order of brackets during simplification of integer. তাহলে order of bracket, that means কোন ব্র্যাকেটের কাজ আমরা আগে করব। ফার্স্ট আসবে বার ব্র্যাকেট, দিস ইজ কল্ড বার ব্র্যাকেট। ওকে, সো আমরা ফার্স্ট এই ব্র্যাকেটের কাজটা করব, দেন দিস ইজ কল্ড ফার্স্ট ব্র্যাকেট, দেন আমরা করব ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ, and this is called second bracket, and this is called third bracket. Okay, so first আমরা কোন ব্র্যাকেটের কাজ করব? বার ব্র্যাকেট, then we will do the task of first bracket, then we will do the task within second bracket, and then third bracket. Okay, so using this rule we will simplify this value. 12 minus third bracket, 7 minus 16 minus 18 minus. So first we will do the task within this bar bracket. bar bracket এখানে এই যেটা আছে এই টাস্কটা আমরা ফার্স্ট করব। So 6 plus 3 is, তাহলে এখানে কি আছে, তিনটে ইন্টিজার আছে, তাহলে 6 plus 3, তাহলে both of these two integer is positive, so we need to do the addition.
তাহলে অ্যাডিশন করবে অ্যান্ড বিগারের আগে প্লাস আছে এখানে, তাহলে 9 মাইনাস 12। ওকে, দেন আমরা করব যেভাবে আছে পরপর লিখব ফার্স্ট, দেন আমরা আবার বার ব্র্যাকেটের কাজটা করব। 16 মাইনাস 18 মাইনাস 9 মাইনাস 12। 9 মাইনাস 12 আমরা করার আগে এখানে বার দেওয়া আছে, সো এখানে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, তাহলে অপোজিট সাইন থাকলে আমাদের মাইনাস করতে হয়। তো 9 মাইনাস 12 ইজ 3 অ্যান্ড কার অ্যাবসলিউট ভ্যালু বড়, 9 না 12? 12 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু বড় অ্যান্ড 12 এর আগে মাইনাস দেওয়া আছে, সো ইউ নিড টু পুট হিয়ার মাইনাস সাইন। Then we will write 12 minus 7 minus 16 minus 18 minus, এবার মাইনাস মাইনাসে প্লাস 3। Now we will do the task between within ফার্স্ট ব্র্যাকেট। এবার আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেই কাজটা আমরা করব। 12 minus 7 minus 16 minus 18 plus 3. So before 18 plus sign, before 3 plus sign. So both of these are same sign. So same sign থাকলে আমরা addition করি, 12 18 plus 3 is 21. Now we will do the task within the second bracket. আমরা second bracket এর মধ্যে টাস্কটা করব। So 12 minus 7 minus 16 minus 21. So both of these two integer is a opposite sign. Opposite sign থাকলে আমরা minus করব। So 21 minus 16 is 5. But before greater absolute value এর আগে minus আছে, so we need to put here minus sign. Okay. 12 minus 7 minus minus a plus 5. So 12 minus 7 plus 5 is 12. So 12 minus 12 is 0. So this is how we can simplify the integer. Okay, we can find the value of simplification. Now you will learn another topic, that is power of integers. Power of integers. Multiplying an integer a by n times means that একটা integer a is a integer, so a কে আমরা multiply করব n times. So how can we write that? A multiplied by n times, a into a dot 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 into a. So here a is multiplied by n times. So how can we express that? We can express that a power n. তাহলে আমরা যে নাম্বারটাকে মাল্টিপ্লাই করছি সেটাকে লিখবো এখানে, দেন আমরা যত টাইমস মাল্টিপ্লাই করছি সেটাকে আমরা পাওয়ারে লিখবো। So this is read as a raised to the power of n, or we can read it as a to the power n. We can read it as also a to the power n. ওকে, তাহলে যে কোনো একটা ইন্টিজারকে যদি যত টাইমস মাল্টিপ্লাই করা থাকবে সেটাকে আমরা পাওয়ারে লিখবো, আর যে নাম্বারটিকে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে সেটাকে আমরা বেসে লিখবো। সো এ টু দি পাওয়ার এন, ওয়্যার এ ইজ কল্ড বেস অ্যান্ড উপরে যেটা থাকছে সেটাকে আমরা বলবো এক্সপোনেন্ট অর পাওয়ার। এ ইজ কল্ড বেস অ্যান্ড এন ইজ কল্ড এক্সপোনেন্ট অর পাওয়ার। ওকে, সো ইফ আই মাল্টিপ্লাই 2 1 2 3 4, here which number is multiplied? 2. So 2 is called base, and how many times it is multiplied? 2 is multiplied 4 times. So we need to write 4 as power. তাহলে আমরা 4 কে পাওয়ার হিসাবে লিখবো, 2 কে বেস হিসাবে লিখবো। So we will read it as 2 to the power 4. Okay, if I multiply 3 5 times, so we will read it as 3 to the power 5. That means 3 is multiplied 5 times. A negative integers raised to an even power is positive. যদি কোনো নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারটা ইভেন নাম্বার হয় তাহলে তার ভ্যালু, তার অ্যান্সারটা অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালু পাবো আমরা। অ্যান্ড এ নেগেটিভ ইন্টিজার রেজড টু অ্যান অড পাওয়ার ইজ নেগেটিভ। একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি অড পাওয়ার হয় তাহলে আমরা সেটা নেগেটিভ পাবো। একটা নেগেটিভ ইন্টিজার থাকলো সেটার পাওয়ারে যদি ইভেন নাম্বার থাকে তাহলে আমরা পাবো পজিটিভ ভ্যালু, আর একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি অড নাম্বার থাকে আমরা পাবো নেগেটিভ ভ্যালু। ওকে, অ্যান্ড আ পজিটিভ ইন্টিজার রেজড টু অ্যান ইভেন অর অড পাওয়ার ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। ওকে, আর একটা পজিটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে ইভেন থাক অড থাক যাই থাকুক না কেন অলওয়েজ আমরা ভ্যালুটা পজিটিভ পাবো। তাহলে একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি ইভেন নাম্বার থাকে আমরা পজিটিভ ভ্যালু পাবো, একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি অড নাম্বার থাকে আমরা নেগেটিভ ভ্যালু পাবো। একটা পজিটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি ইভেন নাম্বার থাকে আমরা পজিটিভ ভ্যালু পাবো, আর একটা পজিটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি, তাহলে পজিটিভ ইন্টিজারের পাওয়ার যাই হোক না কেন আমরা অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালু পাবো। আর একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ার দেখে আমরা বুঝবো সেটা
পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে। একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি অড থাকে তাহলে আমরা নেগেটিভ ভ্যালু পাবো, একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যদি ইভেন থাকে আমরা পজিটিভ ভ্যালু পাবো। ওকে, সো লেটস ডু সাম এক্সাম্পল। -2 to the power 4. সো এখানে -2 দ্যাট মিনস দিস ইজ আ নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে এখানে -2 এর পাওয়ারে 4, সো 4 ইজ অড অর ইভেন? 4 ইজ ইভেন। সো এখানে মাইনাসের পাওয়ারে ইভেন নাম্বার আছে, দ্যাট মিনস উই উইল গেট দ্য পজিটিভ ভ্যালু। সো এবার আমরা 2 কে কত টাইমস মাল্টিপ্লাই করব? 4 টাইমস। 2 কে 4 টাইমস আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি, which number we will get? 2 2 is 4, তাহলে এখানে 2 আছে বেস হিসেবে, তাহলে 2 কে আমরা মাল্টিপ্লাই করব, পাওয়ারে 4। সো ইফ আই মাল্টিপ্লাই 2 4 টাইমস উই উইল গেট which number? এখানে যেহেতু মাইনাসের পাওয়ারে ইভেন নাম্বার আছে, মাইনাস ইন্টিজার একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে যেহেতু ইভেন নাম্বার, আমরা এখানে পজিটিভ হিসাবে এটা ভ্যালুটা ধরবো। If I told you, since I have told you that when the power of any negative integer is even, then we will get the positive value, and if the power of any negative integer is odd, then we will get the negative value. তাহলে এখানে একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে ইভেন নাম্বার আছে, তাহলে আমরা পজিটিভ ভ্যালু পাবো। সো ইফ নাও ইউ উইল মাল্টিপ্লাই 2, হাউ মেনি টাইমস? এখানে পাওয়ারে 4 আছে, তাহলে 4 টাইমস আমরা মাল্টিপ্লাই করব। 2 2 যা 4 2 যা 8 2 যা 16, so -2 to the power 4 is 16, then -5 to the power 3, so -5 is a নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে এখানে নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে কি আছে? নেগেটিভ ইন্টিজারের পাওয়ারে এখানে আমার আছে একটা odd integer. So when the power of any negative integer is odd, then we will get the negative value. তাহলে এখানে আমরা নেগেটিভ ভ্যালু পাবো। নাও উই উইল নেগেটিভ ভ্যালু পাওয়া মানে এখানে আমাদের একটা মাইনাস দিতে হবে। তাহলে আমরা এবার 5 কে কত টাইমস মাল্টিপ্লাই করব? 3 টাইমস। 5 5 যা 25, 25 5 যা 125, so -125 will be the answer. Okay.